Yes, yo everyone. Okay, let's go to Valencia. Nanatas kuan Kasaruro. Nadiri ang Kasaruro Falls. Kui. Okay guys. Muna ang exit point. Okay guys, nandito po tayo ngayon sa may Kasaruro, malapit Kasaruro Falls. So bahan ko yung mga kaibigan ko na nag-descent na ngayon. So tingnan natin kung saan na natin sila ma-meet. So okay, basta dito sila exit. So wala pa sila. So okay, let's go. Pero pag if ever nga it's already 2 o'clock, I'm sure wala pa sila. So baka mga 4 nandiyan na sila. Right, let's do this. Workout for 30 minutes at a steady pace that still... Kuya, napakadulas ang dinaanan. Okay, let's move up. Okay, speed up a little. yan pa, malayo pa. Wala pa na nimahong kuan. Wala pa na nimahong kuan kanang ano? Wala pa yung mga amoy ni Junel, ni Silo, ni Mark, wala pa. At saka ni Jet. So I think malayo pa sila. So after this one we need to go down, then going up, and then yes, it's Lubas. So maybe what time is it? It's already 2:30 in the afternoon, and then wala pa sila dito. So hopefully we will meet at 4 sa Lubas or mga 3. Okay guys, so come on, samahan niyo ako. Kuyo ka na mo. Workout resume. So last na punta ko dito is way back 3 years ago, I think. 3 years or Impressive. 2 years. Okay, thank Keep you. going. Okay. Okay. We're going down. So we can hear the waterfalls near, not at Kasaruro Falls, because Kasaruro Falls is already there. Okay, so the time limit is 4. Kapag wala pa sila at Speed up 4, to reach 5.5 kilometers per hour. pag wala pa sila sa 4, I will give them 30 minutes. Wala pa sila. Speed up a little. So shout out to Daryl Limpang. Hey pre, bakit hindi ka naka sabay? So okay guys, I think we're near na sa Lubas. So we'll wait. Try to pick it up a little. Okay, thank you. Bye bye. Better to slow down rather than stop suddenly.
Workout pause. I forgot the name of the guy. Basta Gonzales yung apelido. So, yun siya. Sabi niya, marami pa tayong mga Workout resumed. climbers na doon sa taas. So, You're amazing. okay. Feel Let's how do your heart this. is beating and your breathing's recovering. Thank you. Stronger already. Thank you, Google. Workout pause. During the cool down period, continue walking at a slow pace without stopping. Workout pause. Guys, wala pa sila. Ilagay Tagay la. May taga Cebu ato. Dihay grupon me. Ganyan ako silang kuan. Ha? Buntag sa iyo. Ba't? Daghan sila dito mo kinalasan. Doon sila ka grupo na ato dito sa kuan. Lake the camp. Ito mo dito? Oh. Tapos wala na may musamit kay Grabe ah. Di hike na oh. Abot ang kuhan. Nailig. karon pag may kabalik pero sige may gangat. Murag kuan ka to ni naog miss nailig kuan. Unsa ni? Napa sila dito gahipos mga alas 10 or Alas 10? dul alas 11. Workout resumed. So abot sila ato 2 nasa hours alas siguro. 2. 2 hours lang. Oh. Workout pause. Galuto padagoy sila ron. Nagawin squat ron. Sige. 4 si. Ha? Ha? Uso boy. Ano ko? Ah, sige. Thank you. Kita nga lang mo? Rafael. Rafael. Okay, bye. Sige bye. You're legit. Legit sila eh. Legit ang mga climbers yun. Workout pause. Mapapasabak tayo dito. Mapapasabak yun. Okay guys. Workout Mapapasabak tayo ngayon dito guys. Right. Workout pause. Workout pause. Kapay. Workout pause. Alright guys. Hindi na ako kaya na. So we're here now at Lubas. Dito ko sila hihintayin Workout resumed. kasi Workout it's pause. already 3 in the afternoon. Tapos siguro pa-descent na lang sa yan. We're overlooking na makita na to ang Dumaguete. A little showering here at the overlooking. So nawala na sad ang shower. So we can see at our back is a rainbow. Baka hindi nyo makita yung rainbow. But there's a rainbow. Meron daw isang climbers na parating pero hindi yun, not my friends. Yeah. Sana nagdala ako ng pagkain guys kasi wala tayong ginagawa dito. Sana may pagkain, sana tayong dala. Wala tayong dalang pagkain. Ito yung pinaprint ko na t-shirt. May Off the Road YouTube chart. 3 o'clock na. So it's easy access kung wala sila. Mga 4 o'clock I'm out. We'll give them 30 minutes allowance. Go. Gun with the wind, man. Okay.
Oh, yulat langguan sa ilo. Asla. Na dito ba? Puso ka nga, bro. Ulo na. Dugay pa man sila. Goodbye guys. Mga rockers oh. Nandito na ang mga rockers. Picture na ta para sa vlog. Okay. Bye dong. See you Dumaguete. Go back to Dumaguete. 5 kilometers completed. Yes. Nandito na po tayo sa Kasaruro Falls. Dong, lain tog atanga. Balikan na ako niya. Right. Tapos na ang ating trail running. Nauna lang ako sa kanila kasi may pupuntahan pa ako. So okay guys, thank you for watching my vlog. Until the next vlog guys. Bye-bye. Hey, what happened? Say what? Denied. Kanya ka ng chewy siya, chewy. Yeah. Juicy. Chewy and then Juicy. slimy and then yummy. Yummy. Juicy po juicy.